Good morning students, this is math session 12th standard chapter 4 inverse trigonometric functions. In this we are going to see the tangent function and the inverse tangent function. The graph of tangent function. Before we are going to see the graph of tangent function, first recall the tabular column. That is, here x is given in radian, that is for this 30 degree they were given as pi by 6, for 45 degree pi by 4, then for 60 degree pi by 3. Similarly, you have to take the negative values also. So for this tan 0 degree means 0, then pi by 6 means 30 degree. For that we have studied 1 by root 3. How to rationalize the denominator? We will get root 3 by 3. Then for 45 degree, that is pi by 4, we will get 1. Then for 60 degree, that is pi by 3, we will get root 3 alone. For this negative side, these values in the negative. For 90 degree, that is tan of pi by 2 is infinity. For minus pi by 2, we will get minus infinity. Let us see the graph. This is the graph of tangent function. Tangent is nothing but tan. Y equal to tan x within that interval minus pi by 2 to pi by 2. That is minus 90 degree to plus 90 degree. Okay, that is given here. At 0 it represents 0. Then for the positive sides it increases like this. At pi by 2 it goes to infinity. At minus pi by 2 it goes to minus infinity. So the line which is perpendicular to this x-axis is called the asymptotes of this tangent curve. Look at this graph. This is the graph of tangent function at various intervals. See this note. From the graph, it is seen that y equal to tan f is positive for 0 less than x less than pi by 2. That is, x value வந்து 0 ல இருந்து pi by 2 வரைக்கும் இருக்கிறப்ப the curve வந்து positive side of y values. So at that time it is positive. Similarly, for pi to 3 pi by 2, at that time also the y value is positive. And y equal to tan x is negative for pi by 2 less than x less than pi. That meaning is x oda value pi by 2 ல இருந்து pi வரைக்கும் இருக்கிறப்ப it is in negative side of y axis. And 3 pi by 2 to 2 pi, at that time also the curve is in negative side of y axis. Now we are going to see the properties of the tangent function from the graph of tangent curve. See this first point, the graph is not continuous and has discontinuity points at x equal to 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to z. That is, the graph வந்து continuous curve இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே சமயத்தில் it has the discontinuity points at every interval of 2n plus 1 into pi by 2. Second point is the partial graph is symmetric about the origin for minus pi by 2 less than x less than pi by 2. That is, for this interval minus pi by 2 to pi by 2, the graph is symmetric about the origin. At the time the curve passes through the origin. Third point is it has infinitely many vertical asymptotes. Here vertical asymptotes are nothing but the vertical lines which is perpendicular to x-axis at x equal to 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to z, and the period of this is pi divided by modulus of b. Fourth point is the tangent function has neither maximum nor minimum. That is, இந்த ஃபங்க்ஷன்ல maximum value கிடையாது, minimum value கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is, it goes to minus infinity to plus infinity. Since the tangent function has no maximum and no minimum value, the term amplitude for tan x cannot be defined. So நம்ம sin functionல amplitude periodக்கும் formulas பார்த்தோம். So இங்க amplitudeக்கு answers வந்து define பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next we are going to see the inverse tangent function definition. Let us see this. For any real number x, define tan inverse of x as the unique number y.
That is, for tan inverse of x க்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is why in that interval, open interval minus pi by 2 comma pi by 2 such that tan y equal to x. That is, இந்த tan இந்த side வரும்போது தான் tan inverse of x ன்னு மாறும். In other words, the inverse tangent function tan inverse from minus infinity to infinity to open interval minus pi by 2 comma pi by 2. Here tan inverse is the name of the function. This minus infinity comma infinity is the domain, and this minus pi by 2 comma pi by 2 is the codomain. That is, the range must be in this. Is defined by tan inverse of x equal to y. That is, tan inverse of x equal to y means this x must be lies between minus infinity to infinity. This y value must be lies between this open interval minus pi by 2 comma pi by 2. That is given here. From the definition of y equal to tan inverse of x, we observe the following. Let us see the first point. Y equal to tan inverse of x if and only if x equal to tan y. So y equal to tan inverse of x இருந்ததுனா இந்த tan inverse இங்க போகும்போது tan y மாறிடும். tan y equal to x ன்னு. So அதுதான் இங்க எழுதிருக்காங்க. So இப்படி கொடுத்திருந்தா இந்த மாதிரி மாத்தி எழுதிக்கலாம், அல்லது இப்படி கொடுத்திருந்தாங்க இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். For all, x value is belongs to real numbers and y value is belongs to open interval minus pi by 2 comma pi by 2. See the second point. Tan of tan inverse of x is equal to x for any real number x, and y equal to tan inverse of x is an odd function. So இந்த மாதிரி tan வெளிய வந்து tan inverse உள்ள வந்திருந்ததுன்னா that answer is x. That x must be a real number and tan inverse of x is an odd function சொல்லிருக்காங்க. Let us see the third point. So in the tan inverse வெளியே இருந்து இந்த tan உள்ள இருந்ததுன்னா tan inverse of tan x equal to, at the time also the answer is x, if and only if the x must be lies between the interval minus pi by 2 comma pi by 2. See note, tan inverse of tan pi is equal to 0 only. So இந்த tan inverse ஐயும் tan ஐயும் cancel பண்ணி pi தான் answer வரும்னு சொல்ல முடியாது. At that time the answer is 0 and not pi. Let us see the note. The restricted domain minus pi by 2 comma pi by 2, that is open interval. This interval is called the principal domain. So இந்த ஒரு domain குள்ள தான் வர்ற values தான் அடுத்தடுத்த values change ஆகும்போது இதே answers தான் repeat ஆகிட்டே இருக்கும். So this is called as the principal domain of tangent function, and the values of y equal to tan inverse of x for all x belongs to R are known as principal values of the function y equal to tan inverse of x. So இந்த domainல வர்ற answers தான் வந்து திரும்பவும் வந்துட்டே இருக்கும். That values are called the principal value. Next we are going to see the graph of the inverse tangent function. Let us see this. This is the graph of tangent function. So இந்த tangent functionல இருக்கிற x axisல இருக்கிற domain வந்து inverse functionல codomainஆ மாறிடும். So y axisல இந்த 0 minus pi by 2 to pi by 2ங்கிறது change ஆயிடும். இங்க இருக்கிற codomainல இருக்கிற values வந்து இங்க domain valuesஆ மாறிடும். Okay. So இங்க asymptotes-லாம் வந்து that is the vertical line which is perpendicular to x axis ன்னு பார்த்தோம். இங்க asymptotes வந்து which is parallel to x axis ஆ இருக்கும். So this is the main difference between the tangent function and the inverse tangent function. From the graph of inverse tangent functions, we observe some notes. Let us see the first point. The inverse tangent function is strictly increasing and continuous on the domain minus infinity to infinity. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம tangent functionல அந்த curve வந்து discontinuity ன்னு பார்த்தோம். But inverse tangent functionல this curve is strictly increasing. So இங்க இருந்து கீழ இருந்து அப்படியே வந்து increase ஆயிட்டு அப்படியே இங்க போயிட்டே இருக்கும். So within that interval minus infinity to infinity. See the second point. The graph of y equal to tan inverse of x is also passes through the origin. So tangent curve origin வழியில pass ஆகும். அதே மாதிரி tan inverse of x curve origin வழியில pass ஆகும் சொல்லிருக்காங்க. See the third point. The graph is symmetric with respect to the origin. Since the graph is symmetric with respect to the origin, hence we say y equal to tan inverse of x is an odd function.
So இது originக்கு symmetric இருக்கிறனால we can say this is an odd function. Let us see some exercise problems. Exercise 4.3 la first la second sum என்னன்னு பார்க்கலாம். Find the domain of the following functions. 1 by 2 into tan inverse of 1 minus x square minus pi by 4. So இங்க domain கொடுத்திருக்காங்க, tan inverse function கொடுத்திருக்காங்க. So நமக்கு tan inverse of x குரிய domain என்னன்னு கண்டிப்பா தெரியணும். Let us see the solution. Since the domain of tan inverse of x is minus infinity to infinity for all x belongs to R. Okay. So இங்க x ன்னு இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு அதோட domain தெரியும். Okay. இங்க x க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா 1 minus x square இருக்கு. So நம்ம இங்க x க்கு பதிலா என்ன நம்பர் சப்ஸ்டிட் பண்ண, for example 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 0 ன்னு கிடைக்கும். Suppose greater than 1 இல்ல நெகட்டிவ்லயோ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இங்க ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கனால அந்த நம்பர் பாசிட்டிவ்னு ஆயிடும். That must be greater than 1 இருக்கும்போது we will always get negative value. Okay. So ஒன்னு வந்து negative values கிடைக்கலாம் அல்லது 0 கிடைக்கலாம் அல்லது positive values. That is positive valuesல negative values தான் கிடைக்கும். That is nothing but a real numbers. So here 1 minus x square is real for all values of x. இதோட மீனிங் என்னன்னா x க்கு பதிலா என்ன நம்பர் சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் we always get the real number, which implies the domain is R. Next we are going to see the fourth sum. Let us see the question. Find the value of, in the third subdivision, cos of sin inverse of 4 divided by 5 minus tan inverse of 3 by 4. Okay. For this you have to take this within brackets terms alpha beta ன்னு எடுத்துக்க போறோம். Let us see the solution. Let alpha equal to sin inverse of 4 divided by 5. So இந்த sin inverse இங்கிட்டு இருந்து இந்த சைடு வரும்போது sin alpha ன்னு மாறிடும். That is equal to 4 divided by 5. So நம்ம trigonometric ratiosல ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். Sin theta equal to opposite side by hypotenuse side. Okay. So right angle triangle consider பண்ணிக்கணும். இங்க ratiosல இருக்கறனால how to consider always along with the constants. So இந்த numeratorல இருக்கிற opposite side how to take that 4k. Opposite side னா நம்ம இங்க alphaங்கிற angle இருக்கனால how to represent this as the alpha. Okay. So அதுக்கு opposite sideல இருக்கிறது 4, அதை 4k ன்னு எடுத்துக்கணும். Then hypotenuse side means the side which is opposite to the 90 degree. 90 degreeக்கு opposite இருக்கிற சைடுக்கு பேர் தான் என்னன்னா hypotenuse. So அதனால அதை 5k ன்னு எடுத்துக்கிறோம். We want to find the adjacent side. So நம்ம எந்த தியரம் யூஸ் பண்ணணும், ரைட் ஆங்கிள் triangle வந்ததுனாலே பித்தாகரஸ் தியரம் தான் யூஸ் பண்ணணும். So by பித்தாகரஸ் தியரம் நமக்கு என்ன தெரியும்னா AC square equal to AB square plus BC square. That is square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. So இங்க நமக்கு AC தெரியும், BC தெரியாதுங்கிறனால BC square equal to AC square minus AB square போட்டிருக்காங்க. AC square குரிய value 5k the whole square minus AB ஓட value 4k the whole square. So இதை square பண்ணோம் அப்படின்னா 25k square கிடைக்கும் minus 16k square. So இதை subtract பண்ணும்போது 9k square கிடைக்கும். நமக்கு BC ஓட value தான் வேணும். So squares remove பண்ணும்போது we will get 3k. That is the adjacent side. So இங்க sin alpha தெரியும். So நம்ம cos alpha கண்டுபிடிக்கணும். Cos alpha means adjacent side by hypotenuse. So அங்க adjacent side என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா 3k ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். hypotenuse side 5k ன்னு எடுத்திருக்கோம். So k ஓட வேல்யூவை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 3 by 5. Similarly, how to take this tan inverse of 3 by 4 as beta. So இந்த tan inverse இந்த சைடு வரும்போது tan beta ன்னு மாறிடும். is equal to 3 by 4 ன்னு கிடைக்கும். tan thetaக்கு நம்ம ஃபார்முலா என்ன தெரியும் அப்படின்னா opposite side by adjacent side. So இங்க angle வந்து beta ன்னு கொடுத்திருக்கனால இங்க beta ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. So இங்க ரேஷியோல இருக்கிறனால along with constants ஓட கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். So opposite side வந்து 3k ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க. That is இது beta அப்படின்னா இதுக்கு opposite side இதுதான். So that is 3k. Adjacent side னா this side. That is 4k ன்னு எடுத்திருக்காங்க. 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது எப்பயுமே hypotenuse side தான். இப்போ இங்க hypotenuse side தெரியாது. So by Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணி this PR square equal to PQ square plus QR square போட்டிருக்காங்க. இங்க ஏன் மைனஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா that is நம்ம இங்க Pythagoras theoremல square on the hypotenuse side தான் வரணும். நமக்கு இங்க adjacent side தெரியாதுங்கிறனால அந்த சைடு இங்க போட்டுட்டு இந்த வேல்யூஸை மைனஸ்ல கொண்டுட்டு வந்து எழுதியிருக்கோம். ஸோ இங்க என்ன வரும்னா
PR square, that is square on the hypotenuse is equal to sum of the squares on the other two sides. So 3k square plus 4k square வரும், that is 16k square plus 9k square add பண்ணும்போது 25k square வரும். நமக்கு PR ஓட வேல்யூ தான் தேவை. So PR equal to 5k ன்னு போட்டுக்கணும். That is nothing but a hypotenuse side. So இங்க tan beta தான் தெரியும். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா sin beta ஓட வேல்யூவும் cos beta ஓட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க போறோம். So sin beta னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா opposite side by hypotenuse. Opposite side இங்க என்ன நம்ம எடுத்திருக்கோம்னா 3k ன்னு எடுத்திருக்கோம். hypotenuse side 5k ன்னு கிடைச்சிருக்கு. So இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 3/5. Similarly for cos beta கண்டுபிடிச்சோம்னா adjacent side by hypotenuse. So 4k divided by 5k ன்னு கிடைக்கும். kk value cancel ஆயிட்டு 4 divided by 5 ன்னு கிடைக்கும். Now come to this question. So நமக்கு givenல என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னா cos of sin inverse of 4 divided by 5 minus tan inverse of 3/4 இதான் கொடுத்திருந்தாங்களா, equal to இந்த cos value அப்படியே எடுத்திருக்கோம். இந்த first sin inverse of 4/5 தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்திருந்தோம்னா ஆல்பான்னு எடுத்திருந்தோம். So alpha this minus இந்த term தான் நம்ம என்னன்னு எடுத்திருந்தோம்னா பீட்டான்னு எடுத்திருந்தோம். So beta. So இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா, cos of alpha minus beta. So இதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா cos alpha cos beta, இங்க மைனஸ் இருந்தா பிளஸ் வரும் ஃபார்முலால. So பிளஸ் sin alpha sin beta. So நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் டைரக்டா எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியதுதான். cos alpha ஓட வேல்யூ 3/5, cos beta ஓட வேல்யூ 4/5 பிளஸ் sin alpha ஓட வேல்யூ 4/5, sin beta ஓட வேல்யூ 3/5. So இதெல்லாம் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன், இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன், இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். So multiply பண்ணோம்னா 3 4s are 12 divided by 25 plus இங்கேயும் 4 3s are 12 divided by 25 கிடைக்கும். Denominator ரெண்டும் சேமா இருந்தா we can write that as the single denominator. So 25 எழுதிட்டு we can directly add the numerators. Numerator add பண்ணோம்னா 24 கிடைக்கும். So the final answer is 24 divided by 25. Thank you students.